Lesson 5 ta. The church victorious persecutions. Number 1, the church is the fruit of the Lord Jesus Christ. John 12:20-24. Ephesians chapter 5 verse 25. Genesis 1:11. Letter A. Jesus shows the love and power of God. Si Jesus, no? Kuan niya, gipakita ba ang iyang power, no? Gugma sa Ginoo. Letter B, the church shows Jesus is present here and now. Jesus daw siya ang representante, present. Number 1, how the church shows the love of God. Sa church daw, unsaon man nimo pag-show nga naay gugma sa Ginoo. Galatians 5:22-23, 24-25. Number 2, how the church shows the power of God. 1 Corinthians 12:8, 10, and 11. Ang Dios naghatag tag sa kahiyas sumala sa iyang pagbuot. Pagbuot na sa Ginoo na nahiyas diha. Kinsay tagaan. Number 2, the 4 basic functions of the church. Anang unsay kahulagon ng wife. Letter E, worship, John 4:23. Letter B, instruction, John 15:16. Matthew 28:19-20. Fellowship, Hebrews 10:24-25. Psalms 68 verse 6. John chapter 1 verse 3. Letter D, evangelism, Matthew 28:19. Mark 16:15, Luke 24:47, John 15:16, Act 1 chapter 8, verse 8. Number 3, persecution is sure to come to the church. Letter A, Jesus said it, John 15:20. Letter B, the disciples said it, Act 14:22, 2 Timothy 3:12. Number 4, some reasons why God allows suffering and persecutions. Letter A, testing of faith. Mao day na. Testingan na itong pagtuo. Ano na yung mga pagsakitan. 1 Peter 1:6-7. Chapter 1 verse 6-7. Isaiah chapter 48 verse 10. Letter B, overcome pride. Kinang ma-overcome nimo na. Alam yun, ano mo ang imuhang pride. Ayaw nang ipagawas imong pride kay maunay makamatay. 2 Corinthians 12 verse 7 and 10. Letter C, learning obedience. Learning obedience, Hebrew chapter 5 verse 8. Hebrew 12 verse 5-6. Letter D, become partaker of His holiness. Hebrews 12 verse 10-11. Letter E, know Jesus more and more and the power of His resurrection. Philippians chapter 3 verse 10. Letter F, for the furtherance of the gospel. Furtherance of the gospel. Philippians chapter 1 verse 12-14. Act 8 1-4. Letter G, the purify the church. Ephesians 5:27. Number 5, some tactics of the enemy in persecuting the church. No, na doon yung mga taktika sa enemy, no? Mo persecuting. Usasad ko ani ba, persecute. Bisan pagkauban sa church, i-persecute pod ka. Ana di sa palibot. No? Hello. Kung sige kung sa pulong sa Ginoo, alaot ka, nagpagamit ka sa yawa. Alaot jud ka. No? Alaot ka. Kinahanglan dili nimo pahit-pahiton ang imong isig ka tawo, isig ka magtotoo nimo.
Letter A, remove the leaders, imprison, or kill them. Letter B, isolate Christians, imprison, scatter, alienate from society. C, use the children to spy from their parents. Naay mga gamito, no? Letter D, separate the children from their parents. Letter E, remove privileges and rights of Christians as citizens. Letter F, confiscate properties of Christians. Letter G, consider Christians as insane and put them in mental institutions. Number 6, should Christians obey the government or not? Letter A, obey the government. Romans 13, verse 1 to 2. Titus 3, 1 to 2. 1 Peter 2, verse 13 to 15. Letter B, do not obey. Act 4, 18 to 20. Act 5, 26, 29. Letter C, Jesus solution. Matthew 22, 17, 21. Number 1, the Christians obey the government in matters that belong to the government, like paying tax, obeying criminal and traffic laws, peace and order. No? Kalinaw. Kinahanglan gyud ang kanang naasal sa traffic, no? Kinahanglan sad mo ubi sa kana bisan tuon nimo tan-aw lang nimo dina nga ay wala ra na labi mulabang ka. Ang paglabang nimo na ay naguba na ang kanang traffic light, nilabang din ka, so naka disobey na ka sa balaod si Ginoo. Ano man gipairal man ang balaod dinha sa Ginoo, gigamit ang mga tawhana dira, sila hibutang dira aron ang balaod sa Dios maimplementa, no? Kasulay ba ka higala pagdahom na ko ako usa ko, dili ko magpakalinis, usa ko nga sa traffic bitaw, no, na wala ko kabalo di nga anas kulon dakpon kung naay mo labang nga inana, no, wala ko magtan-aw ba kay naanad man ko sa una nga usa ko ka operator Xerox machine sa UC unya nilabang ko kanana ko anak ato nadakpan in town 50 multa ingon pa yung resibo ko di na lang na nimo, naulaw ko taon sa kong anak, wala ko nadakpe, sige ko labang-labang din ha, no, sige ko lamang-lamang din na kada adlaw gabi buntag gabi wa man ko dakpe, no, katura nga time. So muubi ta ay mga tindahan, ay mga tax, lukat. Number 2, the Christians obey God, not the government, in matters pertaining to God, like doing the basic functions of the church, no? Ang pinagid kakuan kay nang function ka sa church, samang ka pasinaw lang kasi imong lingkuranan nga uli kasi inyo dili na mao, kinahanglan di ka magpabibi, no? Nga mo matured ka, kinahanglan mo lakaw ka, kinahanglan mo apil kag training, no? Kung naamay mga church nga naay mag-training, apil ka, ayo anang dili ka mo apil jud ka, no? Pero depende lang gid na kung sa imong willing, no? Sa imong willing ba nga dili ka katulog kun di ka mo training pag schooling, pag palalum pa, aron makatuna na to mabitang na teacher, no, fivefold ministry man ano, na teacher na siya sa magtudlo, no, sa pang espirituhanon nga bahin, dili na teacher na nagtudlo kas private nga tunghaan res public nga resa, dili na wala ni kwenta. Nya arita diri sa number 7, victory over persecution. Victory over persecution. Letter A, now that you have the victory. 1 Corinthians 15:57.
2 Corinthians 2:14. Letter B, count yourself died in Christ. No? Count yourself died in Christ. Galatians 2 verse 20. Galatians 6 verse 14. Romans 6 verse 11. Letter C, live in the cross daily. Live on the cross daily. Mark 8:34. 2 Corinthians 4:7-10. Letter D, rejoice in persecution. O, rejoice daw. Rejoice. Nakasulay na ka na higala. O, dapat ato nang mapasaran. Rejoice daw. Salamat kay sa Ginoo. Hallelujah. Luke 6:22-23. Kalipay daw. Sa mga nagkaambitas kasakit sa Dios. Letter E, love Christ appearing. John 14 verse 1-3. 1 Timothy 6-14. Okay? So, mao na siya mga higala. God bless.